Okay, great. Om Jnanatmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshor Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaudati Jai Shri Gurudev. Well, we're very, very happy to be here with our friends here in Budapest, and many of you have come from very far, from Debrecen, and we're very grateful you've given us your good company. Do you mind to talk a little louder, just so you can be caught here as well? And I feel so excited, that we have this. Yesterday we went to visit this new potential place that may turn into an ashram, and we feel very happy to be here in the center of Hungary. It's easier to connect with devotees and with people in general. And Kanupriya is giving up her comfortable life in the countryside and coming to the city. She's making that sacrifice. happy sacrifice. Actually, it is necessary if we want to move forward with preaching and spreading Mahaprabhu's message. It's necessary to be in the heart of things. There was one time when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he sent some preachers to London, right? And then at one time they were considering getting a place in the countryside. And Saraswati Thakur was not happy. He said, immediately return to London. We have to be right in the capital. We have to be in the center. And he had a map, we've heard, where he would put, wherever some talk was given, some Harikatha was given, he would put some mark on this map. Every place in London where there was some discussion that went on about Krishna consciousness. And previously, when Saraswati Thakur was beginning his own preaching mission within India, he was originally living in Mayapur, the birthplace of Sri Chaitanya Dev, and then he decided to move to Calcutta to start his preaching mission. Calcutta is a big city, you know, I think. But before that, his guru, Srila Gaura Das Babaji, told him, don't go to Calcutta. Because
Gorkishore Das Babaji's style he was what's called a bhajana nandi. Means his mood was to stay very quietly, to stay in a solitary way and practice. Ez abból fakad, hogy Gorkishore Das Babaji stílusa, vagy az ő hangulata, az az elvonulás és a magányos lét volt. And so he told to Saraswati Thakur, Calcutta is the place of Maya. It is the place of illusion. Very heavy, strong, concentrated illusion. Don't go there. Stay in the safety of the Dham. Stay in the safety of the holy land of Mahaprabhu. Pont ezért mondta Saraswati Thakurnak, hogy Calcutta az illúzió, a Maya egy óriási koncentrált része, és meg akarta óvni azzal, hogy próbálta a Dámban tartani, hogy inkább maradj itt, ahol nyugalom van és békesség. And then our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, he explains that when Saraswati Thakur heard that, he understood that his Guru was actually telling him, if you want to be successful in defeating Maya, then you have to go to Calcutta. De ezt Govinda Maharaj úgy magyarázza, hogy ekkor igazából Saraswati Thakur megértette, hogy a mestered csak azt kívánja számára elmondani, hogy igenis, hogyha le akarod győzni a Mayát, akkor Kalkuttába kell menni. And he said that Saraswati Thakur actually published in an article, my Guru ordered me to go to Calcutta. És ezt egy írásában így is fogalmazta meg, hogy a Guru mondta azt, hogy én Kalkuttába megyek. Because Saraswati Thakur, he was a very great revolutionary. So he was thinking on a big scale how to spread Krishna consciousness. Saraswati Thakur ilyen szempontból is egy nagy újító volt, akinek igazából forradalmi gondolatai voltak azzal kapcsolatban, hogy is juttathatja el minél több emberhez a Krishna tudatot. And Srila Sridhar Maharaj said his strategy was like Napoleon's strategy. Napoleon, he took the approach of defeating the strongest section of the enemy camp. Instead of working your way up from the weaker sections up to the stronger sections, he went the opposite way, Napoleon. He started with the strongest part of the enemy army, and then because his strategy was, if you can crush that, then everything else will follow, like dominoes. Ilyen szempontból az ő tanítási módszere az Napóleon hódításához hasonlítható, már olyan szempontból, hogy ahelyett, hogy a könnyen megközelíthető pontoktól halad volna a nehezebbekig, ő pont egy fordított stratégiát választott, és a legnehezebb úgymond ellenségeket, szóval, hogyha most Napóleonról beszélünk, és Saraswati Thakur is ezt a módszert követte, tehát ő próbálta a legnagyobb falaknak neki kezdeni. So, we always try to give some special attention to the capital of any country, where we can connect with the maximum number of persons. Ezért sokszor fontos az ige hirdetésnél is, meg hogyha először elmennek a bakták valahová, hogy a fővárost fontosnak tartják, hiszen ott és onnan tudnak a lehető legtöbb emberrel kapcsolatba kerülni. And so sometimes our devotees, they're making big sacrifices to serve, in order to serve that mission. És emiatt nagyon sok bakta különféle áldozatokat is tesz majd bevállal annak érdekében, hogy ezt még inkább elő tudja segíteni. Like I'm impressed with Kanapri, and also in England, many of you know, or some of you know Saraswati Didi. She's from a Venezuelan paradise. She was born on a farm in the countryside, like in this beautiful Venezuelan environment, perfect weather, and she's living in grey England for the service of her Guru's mission. What? She's from Venezuela.
and she's the manager of one of our temples in London, you know, and you know, English weather is famous. It's always raining, it's always grey, and she's in the city, so she's surrounded by cement, and you know, and I'm amazed that she can make that kind of sacrifice. Ilyen szempontból nagyon fontosnak találják például a londoni ásványban Saraswati Dévinek a munkáját, aki egyébként egy venezuelai bibliai paradicsomban nőtt fel, és mindezt hátrahagyván London beton tömkelegében és beton dzsungelében próbál a bakták kedvére tenni és szolgálatot végezni. But anyway, you know, we are so happy. You know, I feel so happy to be here with our Hungarian community. You know, I feel like this will be a wonderful opportunity for us all to connect and to together, you know, in a united way, try to serve our gurus, the Vaishnavas, and try to share these teachings with you know, everyone has some open heart and can hear. Nagyon örül, hogy itt lehet, és azt gondolja, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy minél többen kapcsolódjunk, és társuljunk, és ezáltal minél inkább képesek vagyunk megosztani Mahaprabhu és a mestereink tanítását. Everyone has so much wealth in their heart. You know, we have very beautiful devotees in Hungary. Magyarországon nagyon lelkileg nagyon gazdag bakták. And at the beginning. Nagyon fontos, hogy mindenki őriz kincseket a szívében. Minden bakta őriz kincseket a szívében. But it was very important that you said everybody has something. Some wealth, yes, that's the main point. Everyone has some wealth in their heart, yes. And what was I saying? Oh no, my brain. No, it's I'm becoming old already. But yes, everyone has some wealth in their heart, and if we can, what was I saying? I forgot. You know, but anyway, the main idea is that, you know, if we have some like central place where we can meet with one another, you know, we can share our ideas and share our feelings, and also share with newcomers also. Ilyen szempontból fontos az, hogy van és hogy legyen is egy olyan hely, ahol össze tudunk gyűlni, és tudunk kapcsolódni egymást, és akár új embereket is be tudunk vonni ebbe a folyamatba. I remember what I wanted to say, just to go back to what we were saying when we first began the kirtan, that, you know, Hungary is very open actually to Krishna consciousness. I was reflecting, because I'm speaking with a lot of devotees in different countries around the world, and compared to other countries in Europe, you know, like I was talking to a devotee in Norway the other day, and one devotee in Sweden, and, you know, Germany. We have very, very few of our own, you know, community, of our own mission, very few devotees. So it's interesting to me, you know, why Hungary, you know, has been so open. Why we actually have so many devotees in Hungary. As you said, everyone's a little scattered, but there's many devotees. I cannot say how many, but many. Magyarországon számos bakta van, és Magyarországot nyitottnak tartja a tanításokra, és konkrétan arra, amit a mi mártunk képvisel, és ezt nem csak az ő saját tapasztalatai alapján mondja, hanem nagyon sok baktával beszélget, akik Európa más országaiban élnek és tanítanak, mint például Svédország, Norvégia, Németország, és nem mindenhol ennyire egyszerű a helyzet, és lehet, hogy kicsit
vagyunk szót, vagy fizikailag, de ettől függetlenül sokan vagyunk, és nyitottak ránk az emberek. And that wave started, I suppose you could say, in 1994 when our Gurudev Srila Govinda Maharaj came here by the organization of Ananta Krishna Prabhu and Ananda Sundar Prabhu and others. You mentioned Sanatan Prabhu, you know. És mondhatjuk, hogy ez igazából 94-ben kezdődött, amikor Govinda Maharaj ide látogatott Magyarországra, Ananta Krishna Prabhu és Ananda Prabhu és még mások szervezésében. And I saw a video of that public talk that our Gurudev gave, and I can't remember, but it was many, maybe 50, maybe 100, maybe 200. I don't know if anyone can remember, but you know, many people came for that. Láttam a videót erről a leckéről, és hát nem is tudja pontosan, hogy hány ember volt, 50, 100 vagy 200, lehet, hogy valamelyik esetleg emlékszik is erre, de minden esetben sokan voltak. And you know, we don't know why, but we see that in some countries there's more receptivity to Krishna consciousness. You know. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, de néhány országban érezhetően nagyobb a befogadás, vagy a hajlandóság a Krishna tudatra. You know, like in this part of the world, Russia and Ukraine especially, you know, they're very open to Krishna consciousness. Errefelé mondjuk említhetjük akár Oroszországot, akár Ukrajnát, ők is nagyon nyitottak a Krishna tudatra. And also, like on the other side of the world, Mexico is particularly open to Krishna consciousness. Latin countries in general, they tend to be more, the people tend to be more open. You know. A világ túlfelén pedig ilyen Mexikó, és igazából a legtöbb latin-amerikai ország is ilyen. And Hungary also seems to be a place that is, for one reason or another, you know, we can go into lots of analysis, but it's not necessary. But we see that the people are open. There's receptivity here. Igazából azt is lehet vizsgálni, hogy ez vajon minek köszönhető, de az számunkra nem is annyira lényeges. Az a fontos, hogy ez a befogadó képesség, ez rendkívül nagyfokú. And so, you know, that's one side, you know, seeing the opportunity for bringing more souls to the feet of our gurus and Mahaprabhu. And then on the other side, we also have to remember, you know, to take care of one another too, you know, take care of the community that we have, you know, that's also very important. Ez igazából az egyik dolog, hogy minél több emberhez eljussunk, és őket is Mahaprabhu lótuszlábai elé tudjuk vinni. A másik nagyon fontos dolog viszont az, hogy egymásról is gondoskodjunk és vigyázzunk egymásra. And I think especially now, as we're kind of opening a new chapter, this isn't a beginning, because you know the beginning started long ago. This is like a new chapter in the Hungarian mission, we can say. But I feel like it's especially important that we remember this, you know, as we're beginning this new chapter. A mostani helyzetet pedig egy új fejezetnek látja, nem kezdetnek, hiszen a kezdet az jó sok évvel ezelőtt már megtörtént, hanem egy új fejezetnek a magyar bakták és a magyar misszió életének szempontjából. És ebben az új fejezetben, ennek az új fejezetnek az elején érdemes erre a két nagyon fontos pillérnek emlékezni. And it was also something that Srila Govinda Maharaj talked about, you know, that you know, yes, we want to bring new people, but we also want to take care of the devotees we already have, you know, and give support to one another. És Govinda Maharaj is ezt a két dolgot hangsúlyozta, hogy igen, persze nagyon fontos, hogy új emberek is csatlakozzanak hozzánk, de az talán még fontosabb, hogy vigyázzunk egymásra. And Gurudev, he also quoted, there's one verse in the Hari Bhakti Vilas saying that it is more valuable, it is more difficult and is also more valuable
to repair an old temple than it is to build a new one. A Hungary volt idézet, amikor azt mondta, hogy sokkal nehezebb, de sokkal fontosabb is egy régi templomot felépíteni, mint felépíteni egy újat. Which book? Hari Bhakti Vilas. I can give you the exact verse. Yeah. Gurudev, that was the sentence that told to Ananda Prabhu in 1994. Aha, really? Yes. Really? He quoted this Aha, to Ananda Krishna Prabhu. Yes, we heard many times. really, really. I was thinking in my mind that it was in Hungary, that because there's one recording I heard where Gurudev was saying it. I was thinking in my mind it was in Hungary, but I didn't want to say, I wasn't 100% sure. So it was Hungary. Interesting. Prabhu azt mondta, hogy ez volt az idézet, amit Ananda Prabhunak is mondott. Milyen érdekes, hogy visszatérünk. A Gurudev, ugyanis hogy ez most visszatért hozzánk ez az idézet, és akkor erre mondta a végig, hogy nem tudja, hogy hallotta, hogy ezt egy Govinda Maharaj leckében hallotta, de igazából már nem tudta mihez kapcsolni, hogy melyikben konkrétan. So Gurudev meant that to say, that it's more important actually to give nourishment to the existing devotees, to support the existing devotees. És ennek az idézetnek az is egy magyarázata, hogy ezáltal is Govinda Maharaj azt próbálta hangsúlyozni, hogy a már létező vagy a már meglévő baktáknak fontosabb ezt a törődést megadni és visszaadni. So we are very fortunate that we have like a ready-made, like very beautiful community in Hungary, and it's a privilege really to be able to associate with such a beautiful community. Ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hiszen már megvan egy közösség, és egy ilyen csodálatos közösség, aminek igazából mindenki úgy érezheti, hogy egyfajta előnyhöz jutott azáltal, hogy ez a közösséghez kapcsolódhat és ehhez tartozhat. And it's also a good time to reflect on all of the teachings that will help support a healthy and dynamic community of Vaishnavas. És nagyon jó olyan idézetekhez és olyan meglévő tapasztalatokhoz viszonyulni, ami segíthet minket abban, hogy ezt hogy egymás táplálását minél inkább kifejlesszük. Because actually everything is consciousness. That's something that we have to remember. Everything, as Srila Sridhar Maharaj would say, everything is existing in consciousness. Nagyon fontos az, amit Sridhar Maharaj mondott, hogy minden, ami létezik, az tudatossággal bír. And in the practice, Hát igen, úgy értette, hogy Gószlán nézni, hogy minden tudatosság, az egész létezés tudatosság is azon belül létezik. and in the practice of devotion, it's especially important the consciousness with which you begin something. The consciousness with which you begin something is very important in the practice of bhakti, devotion. Ilyen szempontból a lelki életben és a lelki gyakorlatban az egyik legfontosabb, hogy milyen tudatossággal kezdesz bele valamibe, és ez a kezdet a legfontosabb, és a kezdetnek a tudatállapota és a tudatossági szintje. That you actually, in the practice of bhakti, you have to offer before you do it. Ado arpita paschat kriyeta. First offer, then do. This is devotion. If you do it the other way around, do and then offer, then it becomes karma. It's not proper bhakti, or it's a mix of karma and bhakti. Yeah. A bhakti jogában pedig az a fontos, hogy ne először cselekedjünk és utána ajánljuk fel, hiszen az karma,
és utána cselekedjük meg, és ez az odaadás útja. So it's so important when we are beginning something that we enter into, like before we enter into it, we have the right consciousness and the right mood of offering. És ilyen szempontból mielőtt bármibe is kezdenénk, nagyon fontos, hogy a megfelelő tudatállapotokkal legyünk, és feleljünk mindent, amit csinálni fogunk, és akár mentálisan, akár fizikai értelemben. And I was reflecting on the teachings that our Gurudev emphasized so much of Trinada Pisunichena, Chorivasishana, Amanina Manajena Kirtaniya Sadahi. Humility, to be humble as a blade of grass, tolerant as a tree, to give honor to others without expecting it for ourselves. You know, such a person, Kirtaniya Sadahadi, you know, they can chant the holy name. És ebben a szellemben, amit az előbb kifejtettünk, mindig Maháprabhu szavaira és írtására emlékezik, hogy Trinada Pisunichena, legyen alázatosabb egy fűszálnál és kitartóbb egy fánál, csak akkor énekelheted Krishna nevét. And Srila Govinda Maharaj emphasized this so much, so much. You know, some devotees, they don't have a tendency to learn, to memorize verses, but they have also memorized this verse because Gurudev, you know, repeated so many times. Govinda Maharaj ezt nagyon hangsúlyozta, ezt a pár sort, és ezt tartotta az egyik legfontosabbnak, hanem a legfontosabbnak, és annyiszor ismételte, hogy még azok a bakták is, akik egyébként nem tudtak memorizálni semmit, mert nem olyan típusak voltak, azok is megjegyezték, mert annyiszor hallották tőle. And this verse, it can actually be read in two ways. It can be, because Sanskrit is very broad. So, you know, Sanskrit is open to you know, different types of interpretation. So there are actually two main readings of this verse. Ezt a verset kétféleképpen olvashatjuk, hiszen a szanszkrit elég mozgást ad ahhoz, hogy többféle interpretáció is létrejöhessen, és ilyen szempontból kettőt ismerhetünk. And so like the way that our Gurudev would always emphasize, the way that we're most familiar with is what I just said, you know, that someone who can be humble, who can be tolerant, who can be respectful, you know, they will be able to chant the holy name. They will, to follow these principles will make us qualified to chant the holy name. That is the main way in which we hear it explained. Általában azt a jelentés réteget ismerjük, amit az előbb is kifejtett, és amit Govinda Maharaj is hangsúlyozott, hogyha valaki az előbb ismertetett három kvalitással rendelkezik, az alázatossággal, a türelemmel és a tisztelettel, akkor ez már önmagában úgymond feljogosítja őt arra, vagy megadja számára azt a lehetőséget, hogy a Szentnevet recitálja. And this emphasis is very important because, you know, one of the main reasons I think Gurudev, or not I think, but he's stated explicitly, one of the main reasons he emphasized this point is that the best way to make progress in Krishna consciousness is through receiving the mercy of the Vaishnavas. And the worst way to fall away from Krishna consciousness is by offending the Vaishnavas. So this verse, it helps us to receive mercy from the devotees, and it protects us from making offenses to the devotees. So in that sense, you know, this emphasis is very important because it helps us to, it gives us, it really, this verse is like for kindergarten students, you know, us. You know, like, be nice. don't hit each other in the playground, you know. Like, this verse is like teaching barbarians how to behave with Vaishnavas. What is the normal way for Vaishnavas to behave? Like, if you think about it, it's actually like
kind of funny, like Gurudev had to emphasize this so much because it's so basic, you know? But we need that. Like that's where we are. Sorry, I said a lot. Could you get the main point? Yes. Ez a hangsúly, vagy azért fontos, Govinda Maharaj azért hangsúlyozta ezt a verset, és ezt a versszakot, mert a legkedvezőbb módja annak, hogy bármilyen lelki gyümölcsöt termelhessünk, vagy hogy is mondjam, az a vaisnavák által jöhet létre. Tehát az, hogyha a vaisnavák kedvére teszünk, és az okozza a legnagyobb hátrányt is a számunkra, hogyha megsértjük a vaisnavákat. Ilyen szempontból ez a versszak számunkra mindent tartalmaz, amit tudni kell ahhoz, hogy megfelelő módon éljünk és éljünk lelki életet. És ilyen módon azért volt itt a nevetkérés, hogy ezt nagyon viccesnek is tartja, mert hogy igazából ez annyira alapvető, mint hogyha óvodás gyerekeknek szólna, és igazából a lelki élet szempontjából magunkat óvodás gyerekeknek tarthatjuk, vagy foghatjuk fel, akiknek tényleg meg kell mondani, hogy ne üssétek meg egymást, hanem legyetek kedvesek egymáshoz. és lehet, hogy ez nagyon egyszerűnek tűnik, de igenis nem véletlen, hogy Govinda Maharaj ezt hangsúlyozta számunkra, hiszen kell ez a vezérfonal ahhoz, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni a lelki életet. So like in our level, this is something we're struggling to practice. But in a higher society, this is just normal. This is the natural way that Vaishnavas express their heart. A lelki szférában ez a teljes alapvetés, ott már ez nem kérdés, hogy hogyan cselekedjünk, és mi volt a vége a gondolatnak. És hogy igazából, hogy magunkat is erre kell kondicionálni, hogy e felé törekedjünk. So this is one way of appreciating this verse. But I came across once an article of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur where he explains this verse in the opposite way. De találtam egy másik értelmezés módot is, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egyik művében, ahol pont fordított irányból értelmezi ezt a verset. That you will only be able to practice humility, tolerance, and respect if you truly want to chant the holy name. Only if you have very earnest desire, only if your real intention is to chant the holy name, will you be able to practice humility, tolerance, and respect. This is actually like a more mature way of appreciating this verse. Ebben a művében úgy magyarázza ezt a versszakot, hogy csak akkor, hogyha igazán nagy elköteleződéssel és őszintességgel énekel a Szent Nevet, akkor válhatsz olyanná, aki alázatos és aki türelmes és aki tisztelettudó. And I feel like Gurudev emphasized it the other way because we don't have so much taste for the holy name. We don't have so much strong attachments to holy name, to service, etc. So I feel that's why Gurudev emphasized the other way, like focus more on the humility, tolerance, and respect. But for more mature devotees, it will be more relevant to them to appreciate in the other way. Like, oh, if I'm very sincere to serve, to chant, then there's no other way. Then I have to practice these things. És ilyen szempontból Saraswati Thakur magyarázatát egyfajta életlen magyarázatnak tartja, amely valószínűleg a lelki életben haladóbb bakták számára lehet hasznosabb, és
És pont ezért gondolja, hogy Govinda Maharaj azért magyarázta ezt a verszakot a fordított verba, vagy egy másik irányból, hiszen mi nem tudunk olyan sokat a Szentkönyvből, és nem igazából van tapasztalatunk a szolgálatról és erről az egészről, és így talán hasznosabb, hogyha először ezeket a úgymond alapvető dolgokat próbáljuk végezni, és úgy jutunk el a személyhez, viszont egy lelkilegben haladó bakta számára már a másik magyarázat lehet, hogy nagyobb hangsúlyt kap. You know, like we heard from, like Goswami Maharaj told us that story, right? Srila Bhakti Siddhar Goswami Maharaj told us how he asked our Gurudev once, like, how did you come to understand, like, that this verse is so important? Like how did that realization come to you? Sorry, who asked who? It was Srila Goswami Maharaj, yeah. Your Gurudev. Yeah, I just got confused with who asked who. No, I'm teasing you. Goswami Maharaj kérdezte meg Govinda Maharajtól, hogy melyik vagy volt az a pont, vagy az az esemény számára, ami miatt úgy érezte, hogy máshol kell magyarázni ezt a versenyt. És hogy ez ennyire fontos. And Srila Govinda Maharaj, he replied, you know, it wasn't exactly like that, you know, not like, oh, I was meditating and I had this realization, oh, this is the way. Like, it wasn't like that. And then Srila Govinda Maharaj said, it was out of desperation. Out of desperation. No, because I realized there was no other way. This is the only way. You know, he's trying to serve his Guru Maharaj's mission. You know, he's trying to spread his Guru Maharaj's teaching, his Guru Maharaj's glories. He's trying to support the community of devotees. Then this is the only way it's possible. You know, the only way. Különböző tanítványokat táplálni lelki értelemben, és segíteni, és rájött, hogy ez csak is úgy lehetséges, hogyha elvezérfonal mentén fűzi fel az ő szolgálatát. So, you know, it's like you're trying to get something done, and you have to deal with all these different personalities and different moods, you know, but you're seeing that pot of gold at the end of the rainbow. Like, oh, I really need to get to that pot of gold. So I'm going to like tolerate I'm going to tolerate where I have to tolerate, give respect where, if they want respect, I'll give them respect. If I need to tolerate, I'll tolerate. If I need to be humble, then I'll be humble. I'll do whatever it takes. I want to get to that pot of gold. You know, I want to be successful in this and what I'm trying to achieve. Magyarázhatjuk Govinda Maharaj tetteit, hogy ő igenis látta, hogy az a kincs, az ott van az út végén, vagy a szivárvány végén, és ahhoz, hogy ezt elérje a szolgálatán keresztül, ahhoz igenis alázatosnak kell lenni, hiszen és a különböző kvalitásokkal rendelkezni kell, hiszen ti is itt tudjátok, hogy valamit meg akarunk csinálni, akkor abban mindig beleütközünk, hogy azért itt vannak különböző személyiségek, különböző hangulatok, amelyek enélkül a principium nélkül, amit magyarázunk, enélkül nem lehetséges ezeket összefogni és egy cél felé terelni. So if we have some level of earnestness in our service life, in our practicing life, you know, we're really serious about wanting to do this, then
then we will realize we have no other choice, you know, but we have to harmonize with others. We have to harmonize with others. There is no other possibility. Ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz is, és elkötelezettek és őszinték vagyunk a lelki életben és a szolgálatunkban, akkor mi is rájöhetünk arra, hogy hogy egymással harmóniába kerüljünk, és hogy összhangba hozzuk ezeket a különböző hangulatokat, ízeket, ahhoz muszáj alázatosnak lenni. And in the moment it can be very difficult, but if we can like hold on for that moment, then we see afterwards, you know, what beauty comes out of it, you know, what comes out of us and what comes out of others. Viszont nagyon fontos, hogy ezt a pillanatot megragadjuk, és igenis próbáljuk megcselekedni ezt a belső utat, és azt fogjuk látni, hogy nem csak magunkban, hanem a másik emberben is valami nagyon szép fog létrejönni ezáltal. In any realm of life, in any sphere of life, but particularly within spiritual dealings, it's so crucial to include a calculation of the possibilities, of the potential. Ez igaz bármely területén, de a lelki életben különösen fontos, hogy mindig számba vegyük a lehetőségeket, hogy mit rejt magában az adott pillanat. Srila Sridhar Maharaj, he drew this out of Einstein's theory of relativity, that reality is not at a standstill. You have to include the possibilities that surround anything at any given moment in time. Srila Maharaj ezt Einstein relativitás elméletéből szűrte le, mégpedig úgy, hogy annak egy alapvetése az, hogy a valóság, hogy a valóság az nem egy álló dolog, hanem folyamatosan alakítja és változtatja a lehetőségeknek a tömkelege, amelyet nekünk figyelembe kell vennünk. So, you know, this is so important in our dealings with the Vaishnavas, that we have to consider what is the potential in the hearts of this other Vaishnava. What is the potential circumstance that can come out of our interaction? The positive potential, we have to include that and try to negotiate, try to exchange, reciprocate in such a way as to maximize the possibility of that positive potential coming out. Yeah. Amikor Vaisnavákkal van dolgunk, akkor pedig különösképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy a másik Vaisnava szívében mennyi lehetőség rejlik, és hogy az adott körülményekben mennyi lehetőség rejlik, és aztán addig kell egyeztetni és dolgozni az ügyön, hogy ez a sok lehetőség ez meghatványozza egymást, és létrejöjjön valami óriási nagy szuperség. Because anyone who has come to the feet of Guru and Gauranga, they've been touched by the infinite. So in dealing with them, we are approaching a world of infinite possibility. The finite has come to touch the infinite. So now they are surrounded by infinite possibility. Akkor a véges is felruházódik a végtelen egyfajta energiájával, és ezáltal ő is végtelen lehetőséget hordoz magában. And I can say, you know, in my own life, like I don't know how many times I've been astonished to see the transformation that has come about
in certain practitioners. A esetében is azt a saját életéből is számos olyan példát tud, ahol is, amikor teljesen meglepődött azon, hogy mi minden jöhet létre egy ilyen lehetőségből, vagy úgymond tárgyalásból, vagy akármiből. And I'm always disappointed with myself because I think, why am I so surprised? Like that person, I didn't think so much of them. You know, it's happened to me many times. Like I had some negative impression of a practitioner, and then maybe 1 year, a few months, or a few years later, I hear some news about them, or I see something, and I'm astonished. Wow, what a huge transformation took place. And I'm disappointed, like, why was I so fixed on that negative idea of that person? Like, I couldn't see beyond that. Sokszor önmagában is csalódik, mert igenis előfordul, még vele is előfordul az, hogy egy gyakorlóról, egy baktáról mondjuk negatív módon gondolkozik, mert mondjuk rossz volt az első benyomás, és aztán eltelik 1 év, 2 év, akármennyi idő, és valami olyan dolog történik, ami meglepő, és nem gondolom volna, hogy ez az ember ezt létre tudja hozni, és olyankor egy kicsit elszégyelni magát, hogy hát igen, nem kellett volna, hogy ez a negatív érzelem befolyásolja az ő hozzáállását ehhez a személyhez és ehhez az ügyhöz, hiszen ugye a lehetőség az mindenkiben ott van. So we really have to be, you know, so open to the possibilities, you know, with the Vaishnavas. Anything, like, we don't know how and when Krishna consciousness will touch the hearts of different devotees in different ways. It's beyond the scope of our vision and understanding. Sokszor nem is érthetjük, hogy a legyártáshoz mikor és milyen módon jön az a pillanat, vagy az a helyzet, amikor ő tényleg megérinti a kisatudat, és ilyen módon nem korlátozhatjuk a saját befogadásunkat arra, amit mondjuk mi el tudunk képzelni, hiszen a lehetőség végtelen, és ezt ilyen módon kell befogadni. And that was something, you know, that was something extraordinary about Srila Govinda Maharaj, and you know, something that was such a blessing to be able to witness and experience, how he had that deep, penetrating vision, where he could see past, like, all the layers of material consciousness, all of the crud, the scum, layers of scum, you know, and he could see through to the beauty, the potential, the light behind every heart, every soul. Govinda Maharajban az egyik nagyon különleges dolog, hogy egy olyan átható látással rendelkezett, lelki látással, hogy rögtön látta a mindenkiben lakozó lehetőséget és fényt és tisztaságot, áthatolva minden anyagi szennyeződésen. Like one way Bhakti Lalita referred to it was, he had this X-ray vision. That was really, like for those who were like kind of in his vicinity, he could do that sometimes, like just pierce through to your soul, you know. One time I caught him just staring at, like he was looking right through to my soul, like that. And then I looked up and he looked away and pretending like a few other devotees told me they experienced the similar thing with him. It was like he was looking at your past, your present, your future, and like sizing you up. Like, what am I going to do with this person? Like very mystical, yes, very mystical.
saját bőrén is tapasztalta, mert volt olyan élménye, hogy mint hogyha Govinda Maharaj átnézett volna az egész lelkén, és egyszerre látta volna a múltját, jelenét és jövőjét, és mindezek fényében latolgatta, hogy mit is kezdjek ezzel az emberrel. És ahogy ő akkor nem nézett a Govinda Maharaj, csak érezte ezt a tekintetet, és ahogy oda nézett, akkor Govinda Maharaj elnézett, mint hogyha mi se történt volna. És nagyon sok baktától hallotta azt, hogy ez velük is megtörtént, ez az átható tekintet. Hey, in retrospect, I'm going off on a bit of a tangent, but in retrospect, I feel like you know, Gurudev, he invited me to India, but I also had like a trial period. Like when I was in India, there was some trial period where I felt like he was watching me, you know, and then at a certain point he decided like, she's okay, you know, and then he accepted. I felt like there was a point where he accepted me, like his mood changed, you know. Hogyha egy kicsit visszafele haladunk az időben, akkor azt is elmondhatja, hogy az ő útja Indiába úgy kezdődött, hogy igazából Govinda Maharaj mondta neki, hogy látogass el Indiába, viszont ennek ellenére is volt egy ilyen próba időszak az első valamennyi időben, amíg úgy érezte, hogy Govinda Maharaj teszteli és megfigyeli, akkor most hogy is van ez, és érezhető volt a hangulat ennek után, hogy amikor úgy érezte a Dévi, hogy most elfogadta itt a Maharaj, amikor megváltozott ez a hangulat. And then especially when he gave me saffron, I was amazed. Like then it was like you're part of like another club now. Like he was like so much more friendly with like I was like I didn't speak with him so much, but when I saw him, like he treated me in a much closer way. Like now I understand you're really committing yourself, like, you know. Akkor is érezte ezt az elfogadást, amikor megkapta a szanyászt Maharástól, hogy onnantól kezdve teljesen más volt a viszonyulásuk egymáshoz, és úgymond maga vagy maguk közé fogadta. So actually Gurudev, Gurudev mentioned that my fault is that I believe in everyone. You know, that he believed in everyone. He didn't see anybody's fault, and he said that is my fault. That I believe in people too much, because if you believe in people too much, they can cheat you, right? So he would say sometimes like, this is my fault, that I believe in everyone. Govinda Maharajnak ez volt a nagy fókusza, vagy vállalása, hogy igenis mindenkiben hitt, és mindenkiben a lehetőséget látta meg. És, viszont erről úgy nyilatkozott, hogy ez az én hibám. Mert ugye az anyagi világban tudjuk, hogy ha valakiben túlzottan bízunk, akkor az könnyen átverhet minket. Úgyhogy ilyen módon Maharaj is azt mondta, hogy ez az ő hibája, de ennek ellenére ez volt számára a legfontosabb. But he also mentioned once, but now I'm being a little more discriminating because some people, they took advantage of me many times, and now I'm a little more discriminating. He told this one story. Are we okay for time? Did you have a time limit or? Okay, I don't. Maybe I should stop talking. It's 7 o'clock. It's 7 now. Gosh, it's getting late, huh?
Okay, I'll just. Okay, I'll try to finish. Just this story is such a nice story. I'll try to condense the story. This is an example of how like trusting Gurudev was. That he told this one time, one Western brahmachari. I'll skip out the details, but he was very rude to Srila Govinda Maharaj. This is in the 80s, like the early 80s. He was very rude to Srila Govinda Maharaj. But Srila Govinda Maharaj, he decided that the reason that brahmachari was rude to him was because he was so devoted to Srila Sridhar Maharaj. So out of, like, in his service mood to Srila Sridhar Maharaj, he was rude to Srila Govinda Maharaj. That was how Gurudev adjusted it. He didn't take any offense from that man. Like, oh, because he has so much devotion to Guru Maharaj, and he's talking to me like this, you know. Govinda Maharajjal, viszont Govinda Maharaj nem volt hajlandó megsértődni ezen, ha az egészet úgy magyarázta, hogy ez csak azért van, mert ez a brahmachari igazából Sridhar Maharaj tanításaihoz szeretne nagyon odaadóan és nagyon hülyen ragaszkodni, ezért bánik így velem. And then that man, he decided he wanted to take sannyas. And he asked Srila Sridhar Maharaj for sannyas. And Srila Sridhar Maharaj, he consulted with some of the senior devotees. Gurudev mentioned Sagar Maharaj and also Aranya Maharaj, who was Krishna Sharan at the time. But anyway, he consulted with some of the senior devotees in the Math, and they told Srila Sridhar Maharaj, no, we don't think he's qualified to take sannyas. So Srila Sridhar Maharaj told him, I'm sorry, you know, I consulted with these other devotees, they don't, you know, then I cannot give you sannyas. Ez az ember egyszer csak úgy döntött, hogy ő is szeretne a szerzetes rendben lépni, és megkérte Sridhar Maharajot, hogy adja neki a szanyászt, és Sridhar Maharaj pedig megbeszélve az idősebb baktákkal, akik akkoriban az asramban élt, akkor mi erről a véleményük, a felsorolt neveket nevű szerzetesek voltak akkor ott, és ők azt mondták, hogy hát még nem gondoljuk úgy, hogy ez az illető megfelelne azoknak az elvárásoknak, amelyek a szerzetes felvételéhez szükségesek. So then that man, he was very clever, and he went to Srila Govinda Maharaj, because he knew that Srila Sridhar Maharaj would do whatever Srila Govinda Maharaj told him. Like that's how it was in the Mat. That was just how things ran in the Mat. Actually, Gurudev said that his position was stronger before he became the Acharya, because he would do whatever he wanted in the Mat, and Srila Sridhar Maharaj would support him no matter what he did. So he was had an autocratic position in the Mat. Srila Sridhar Maharaj even would tell devotees, if I say one thing and Govinda Maharaj says something else, you do what Govinda Maharaj says. So his position was very strong. Hiszen bármit is tett az asramban, a Sridhar Maharaj ezt jóvá hagyta, és maga Sridhar Maharaj is azt mondta a híveknek, hogy ha én valamit mondok, Govinda Maharaj pedig mond valami teljesen mást, akkor azt kövessük, hogy Govinda Maharaj mond. So that brahmachari,
he understood the system. So he went to Srila Govinda Maharaj, please, I want to take sannyas. You recommend me to Guru Maharaj. És ez a brahmacsári, akiről szó volt, ő értette ezt az egész rendszert, és tudta, hogy Govinda Maharajhoz kell mennie, és őt kérte meg arra, hogy szóljon az érdekében Srila Maharajnál, hogy felvehesse a szanyászt. And Srila Govinda Maharaj, he said, well, are you really sure you want to take sannyas? Actually, it's not necessary to take sannyas for your spiritual life. That is only if you want to preach, but it's not necessary. És Govinda Maharaj erre úgy válaszolt, igazából kérdésre válaszolt, hogy biztos vagy te abban, hogy szerzetes akarsz lenni? Hiszen igazából a lelki életek szempontjából nem szükséges a számodra az, hogy szerzetes legyél, és akkor fontos, hogy a prédikálni szeretnél. Biztos vagy ebben? And Gurudev also said, and another thing is that, if I will back you and if I will support you in this, then I'm in a very difficult position because nobody else is backing you. So if only I'm backing you and then later on you cannot maintain your sannyas, everything will be on my shoulders. So are you really sure? Like, you have to be very sure this is what you want. Továbbá azt is mondta a Govinda Maharaj, hogy nagyon biztosnak kell lenni abban, hogy te ezt akarod, hiszen még hogyha én támogatlak is, ettől függetlenül a többi nagy bakta nem támogat, viszont hogyha nem vagy biztos abban, hogy fent tudod tartani a szanyászt és tényleg ezt szeretnéd, akkor hogyha elhagyod a rendet, akkor az viszont mind az én lelkem elszárad. And so that man, he insisted, no, I promise you, I will, he said, I can go and jump in the Ganges, but I will never leave my sannyas. Ez a brahmacsári nagyon biztos volt magában is, fogadkozott, azt mondta, hogy akar a dolgét is beugrani, de a szanyás semmiféleképpen nem hagynám. So Gurudev, he thought about it. And he remembered the time when that man was very rude to him. And he thought, that shows to me how much devotion he has for Guru Maharaj. Therefore, he must be qualified to take sannyas. És akkor Govinda Maharaj visszaemlékezett arra, amikor ez a brahmacsári nagyon durva volt vele, és arra gondolt, hogy hát igen, hogyha valójában ez az ember ennyire odaadó Srila Maharaj-dzsal és az utalításra. Golokapati, take some prasadam. Come take something to eat. Hogy valójában ez az odaadás, amit akkor mutatott, He ran away. Igazából ez feljogosítja őt arra, hogy megkaphassák a szanyászt. So Gurudev decided, okay, he can take, he's qualified. So then he went to Srila Sridhar Maharaj and he convinced Srila Sridhar Maharaj, no, I think he's qualified. You should give him sannyas. És ezután Govinda Maharaj elismert Sridhar Maharajhoz, miután gondolta, hogy megfelel ez a brahmacsári az avatásra, és személyesen bízta meg Sridhar Maharajot arra, hogy legyen neki a szanyászt. So Srila Sridhar Maharaj gave him sannyas, and that man, he lasted maybe 1 year in sannyas. És hát meg is kapta az avatást, de igazából nagyjából egy olyan évig bírta ki. And then he left, and then he wrote a letter to Srila Govinda Maharaj, and he said, you are responsible. you told me that if I cannot maintain my sannyas, you will be responsible. So this is all on your shoulders. Később ez az ember, aki ugye felhozta elhagyta, vagy leadta, vagy feladta. Utána egy levelet írt Govinda Maharajnak, amiben azt írta neki, hogy hát mivel azt mondtad, hogy te leszel felelős, hogyha én feladom a szanyászt, akkor igazából ez mind a te hibád. Complete rascal. Complete rascal. So, but it's amazing, like how
like how much faith Gurudev had in that man. And why? Because he was rude to him. And he thought his rudeness was evidence of his devotion for Srila Sridhar Maharaj. Like when Gurudev would say, I believe in everyone, like really he meant, I believe in everyone. Even if they don't deserve it, he would believe in everyone. Hiszen láthatjuk, hogy még a durvaságot is odaadásként próbálta felfogni. A legrosszabb tulajdonságot a legjobb tulajdonságként próbálta látni egy másfajta szempontból. Okay, well, I better stop there. We don't want to run too late. But anyway, just wanted to share some things that I've been meditating on, as we're opening this new chapter. It would be nice, actually, we could hear something from Kanupriya, Nandavardhan, Jadunandini, maybe a few words. You think we have time? It's okay. And anyone else who has something to say? Más nem vállalkozik, akkor én fogom nyitni a sort, de én magyarul fogok, jó, de fordítva így szíves. Ez biztos szükséges? Magyarul ennek most nem sok értelme. Inkább nálam vagyom az angol. Miért? Mert hogy angolul nézik, nem? A leckében elhangzottak fényében először is szeretném megköszönni azt a türelmet és az elfogadást, amit a Dévi tanúsít az irányunkban, az a sok-sok furcsasággal, amit mi itt Magyarországon képviselünk. First of all, I would like to thank you for being here and share your teaching and your thoughts, and that we are thanking you for your patience and acceptance for all the weirdness and difficulties that we have here in Hungary, and that what we are that you can see what we stand for. A másik fontos dolog, hogy ugye párunknak volt alkalma találkozni. Ma sokat beszéltünk a Maharajról, és párunknak volt alkalma vele találkozni, és szerintem mindenkit megérintett az a elfogadás, édesség, nem tudom, az a átható személyiség, ahogy egy igaz baktának a belső szíve egy megnyilvánul, és az ő személyiséget ezt tényleg áthatta, és az édesség az mindig jelen volt. And another important thing is that we talk a lot about Govinda Maharaj, but there is a few devotees who actually met him and got the acceptance from him, and he thinks that everyone who met him had the opportunity to also see this acceptance and this total humbleness and this pure-hearted devotee that he was. And that sweetness that was totally enveloping his whole personality and soul. Az én személyes tapasztalatom az volt, hogy ez nem minden baktára jellemző. Sok bakta, ahogy ma beszéltünk róla, sok bakta visz kincseket a szívében, de nem mindenki esetében érezhető ez, hogy a személyiségét teljesen áthatja. His personal opinion is that we cannot say that this sweetness exists with every bhakta as a mood, because we might have wealth in our hearts, but that mood to be so sweet towards everyone and towards the whole world, that is really unique.
Ezért aztán 2010-ben, amikor Gurudev kihagyott bennünket, akkor nagy-nagy fájdalmat, ürességet éreztünk, és én személyesen azóta is mindig azt kutatom, hogy az ő tanítványa és baktái közül kiben találni meg azokat a kincseket, ami Gurudevre jellemző volt. And therefore, it was an excruciating pain when Gurudev passed away in 2010. He left such a void after his death, and ever since he's looking for this type of sweetness in every heart of the bhaktas and every not student but disciple, every disciple of Gurudev, and who has this type of wealth, this type of sweetness in their heart. Igen, most nem csak az édessége, meg Gurudevnek számtalan különleges tulajdonság volt, és most itt általában értettem ezt. Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy egy bizonyos ember az egyiket, a másikat meg a másik képviselte inkább, de most itt persze meg az édességre fog kiukodni. Of course, Gurudev had a lot of great qualities, and acceptance and sweetness is only two of them. But his personal experience is that every devotee has, and every disciple of Gurudev has a different type of or different aspect of his personality or of his mood. Ez a különleges tapasztalatom volt, hogy ahogy Gurudev ezt az édességet akár egy prédikáción vagy leckén keresztül tudta közvetíteni, nagyon kevés tanítványban tapasztaltam, én személyesen, persze az én lehetőségeim korlátozottak, hogy ezt az édességet valaki újra meg tudja nyilvánítani. Bocsánat, azért nem akarom mondani. And even though he thinks that his way of thinking and way of thinking is limited in a normal sense or in a spiritual sense also, but he cannot feel that what came through Gurudev's teachings, those droplets cannot be seen everywhere in every disciple. És hogy eljussak a mondandóm lényegéhez, én nem nagyon tudnék mondani más, most így hirtelen, aki olyan mélyen tudja ezt az édességet közvetíteni, mint Vishakha Devi. So because it's such a unique trait to have this type of sweetness through the personality and through the teachings, he thinks and from his experience he says that there is no one else he met that can convey these moods, but it's Vishakha Devi. Lehet, hogy valaki több filozófiát vagy több tapasztalatot tud átadni, de néha az egyszerű szavak sokkal éresebbek. This wasn't part of the plan. Of course. Maybe there are people who have more philosophy or more experience in certain ways, but a lot of times humble, simple, sweet words are so much more, they are worth so much more than anything else. És ezért aztán mi nagyon szerencsések vagyunk most, hogy így a Devi itt van velünk Magyarországon, és külön köszönet illeti a Kanupriadévt is, hogy így itt marasztalta nekünk Magyarországon Vishakha Devit, mert azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan nem találkoztunk Gaudiya Maharajjal, és nem volt még elég időnk megtapasztalni ezt az élményt, ezt az édességet. And because of all of this, it is very fortunate, and we are very blessed that we could have you for so long, and we could hear about Govinda Maharaj from you, who personally met him. Because and huge thanks to Kanupriya Devi to making this happen. And it is very important because maybe we heard a lot about Govinda Maharaj, but through your words we can truly experience him
in a way that we would not have a chance to do that. Úgyhogy én most nagyon szerencsésnek érzem magunkat az összes magyar bakta nevében, és nagy-nagy szeretettel várjuk őt vissza, reméljük, hogy lesz még alkalmunk rajta keresztül Gurudev-vel társulni. And he is conveying all of our thoughts, our like not only us but the Hungarian bhaktas in general as well. When he says, "Please come back soon and have more lectures and more darshan, give more opportunity to have darshan with you, because it's such a great opportunity and so sweet to be here and gather here together like this." És hogy rajta keresztül And it's also important that through you we can truly connect to everything that Govinda Maharaj is standing for. és a magunk korlátozott lehetőségével megpróbáljuk, remélem, a többi bakta nevében is beszélhetek, támogatni ezt az ő projektet. We have limited options. We might have limited options, but we will try our best to make these plans come to life, and make it possible for you to come back soon. I'm very, very deeply grateful for your warm welcome. I'm afraid to make disturbance. Like if I don't make any disturbance, I'm very grateful. I'm afraid somebody will say, "Oh, Vishakha went to Hungary and she made big disturbance there." Like, I'm afraid of that. So I'm very relieved. I'm very, very grateful to have your warm welcome. It means very much. It means very much to me. Nagyon hálás ezért a meleg fogadtatásért és a kedves szavakért, és egy kicsit meg is van nyugodva, mert mindig azt érzi, hogy ő nem akar felfordulást okozni, és félt attól, hogy eljön Magyarország, és megint felfordulást okozza, vagy ilyen felbolydulást, de hogy nagyon örül annak, hogy ez egy... Ez már nagyon régóta fel vagyunk bolyulva, szóval ez már nem lehet. He says that we have a disturbance for years now. It's not you causing this. It's not me here. Can be, but nothing about, please, nothing about me, but maybe something about the devotees, or your feelings about the new Hungarian temple, like about Gurudev. I don't know it. I think I will keep. You know, I'm shy, very shy, and it's difficult to speak, especially in English for me. I have to admit to you that I feel blessed by Gurudev that I could get Vishakha Devi stayed with us. Only one sentence, please. But I feel the bless. It was Gurudev mercy, I think, and I have to admit you that I feel that I could live my earlier life exactly. It was very easy because of Gurudev and because of devotees, and because I feel that's very, very important, as Vishakha Devi told us. That it's important to support each other. Devotees help each other like a family, and it is my ideal and my duty exactly from Gurudev that like a mother to look after devotees, Hungarian devotees. And you know, I feel that I'm very happy because I feel close this idea. And I'm very happy that I'm here in Budapest. I'm in Budapest, and I see that many devotees, all devotees, come back. I call them, and very beautiful. I'm very happy, and I feel wonderful that devotees did beautiful sevas, many beautiful sevas. The last 2 weeks helped in a lot of things. For example, imagine this place where we are, devotees painted and cleaned and did everything that we can be here together.
And now I have another beautiful seva that Arundhati Devi isn't with us, but she made wonderful prasad that we will have soon. And I'm very, very happy about it, that I see many beautiful Hungarian devotees who are eager and who are enthusiastic about our new chapter. And thank you very much for everybody for it. And I don't want to say anything else. How about you? Ja, bocsánat. Nehéz lesz, bocsánat. Jó, tehát ezt akartam, tehát a lényeg ugye ez, hogy én azt tartom nagyon, tehát én abszolút áldottnak érzem magam azáltal, hogy Gurudev áldását érzem, hogy Vishakha velünk maradt, hogy itt van velünk, és én annak örülök, és azt próbálom, tehát azt érzem nagyon nagy örömnek, hogy rengeteg olyan magyar bakta van, aki csodálatos szévákat, szolgálatot végez, és hát sok mindennel támogatott bennünket, itt míg ez megvalósult, például ezt említettem, ugye, hogy ezt a házat is úgy, illetve ezt a lakást is a bakták festették ki azért, hogy ide beköltözhessünk. Nem emlegettem, de külön még mindenkivel kapcsolatban tudok mondani olyan szép szévákat, hogy tényleg elolvadt tőle a szívem. Most nem ezt mondtam el angolul, de ez a lényeg, és én ezt érzem, hogy ebben látok nagyon-nagyon nagy örömöt, és ez lelkesít abban, hogy tényleg megkezdjük. Ez az új, kezdődjön az életünkben, ez az új fejezet, ami felé most elindultunk. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak mondani, többet nem. Van még valaki, aki szeretne valamit mondani? Jadunandini, say something. Én most nem nagyon tudok itt megszólalni. It's very difficult to talk after you. Én azt érzékeltem az elmúlt időszakban, hogy annyira terhelt mindenki a saját életében, hogy egyre kevesebbet tudunk találkozni. Én emlékszem azokra az időkre, amikor minden héten összejöttünk és programokat tartottunk, és sajnos most már az, hogy minden hónapban egyszer összejöjjünk, az is nagy erőfeszítéseket igényel. Yeah, I feel that it's very difficult. These are very difficult times for everyone, and kind of everyone is burdened with a lot of things. Because I remember the times when every week we had a Bhakta program, and we could meet and gather and support each other. And these days it's even difficult to have one program per month. And it became really difficult to organize things. És ezért is hálás vagyok a kialakult helyzetért, mert azt érzem, hogy ha sikerül ezt megvalósítani a Kanupriának, akkor lesz egy ilyen békeszigete itt, ahová bárki bármikor elvonulhat, és kiszakadhat egy picit megpihenni ezekből a hétköznapi őrült teendőkből. And coming from this rat wheel of life, I'm also grateful for organizing so many things for Kanupriya and the other bhaktas to do so much seva, because I really hope that after this place will be built, we will have kind of a quiet island in the craziness, in the ocean of craziness of Maya, where we can go and just really have a peaceful time and gatherings with each other. Thank you for making this possible. Thank you, Kanupriya. And huge thanks for everyone who can help with the cause. Anyone else want to? Daddy, You try to say something. You try shy. Okay, well we can stop there. Yeah. Stop. You want Jai. to say goodbye or something? Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai.
Jai Shri Shri Guranga Ganarva Govinda Sundar Ji ki Jai. Jai Shri Bhakti Nirmala Charge Marsh ki Jai. Shri Bhakti Pavan Chadardha Marsh ki Jai. Shri Bhakti Sudhir Goswami Marsh ki Jai. The Charger Vrinda ki Jai. Seva Vrinda ki Jai. Jai Budapest Ashram ki Jai. Hungarian Sangha ki Jai. Shri Harinam Sankirtan ki Jai. Jai Gaur Prema